I am Rathendra Sinha, PGT Chemistry, Grahampur Higher Secondary School. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ মই আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যেহেতু অলপ দীঘলীয়া সময় হ'ব, সেইকাৰণে মই এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেলত বনাই আছোঁ। Since today's video will take more time, 25 to 30 minutes, I am preparing this video in my YouTube channel. আমি সবে জানো যে চ্যাপ্টার 10 আৰু চ্যাপ্টার 11 দ্বিতীয় খণ্ডৰ আমি শেষ কৰিছোঁ। We all know that we have completed chapter 10 and chapter 11 of second part. Now, in this context, I do remember an incident at IIT Guwahati. Assam government arranged an orientation program for postgraduate teachers of higher secondary school, science stream, 7 days orientation course on syllabus and the contents of the syllabus. IIT Guwahati এটা orientation program অসম সৰকাৰে কৰিছিল, and I am lucky to be one of the participants. আৰু মই সেই IIT গুৱাহাটীৰ orientation programত ভাগ লোৱাৰ সৌভাগ্য মোৰ হৈছিল। তো তাত প্ৰথম দিনা যেতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যন হয়, আৰম্ভণি যেতিয়া হয়, উদ্বোধন যেতিয়া হয়, ইনগাৰেশ্যন যেতিয়া হয়, তেতিয়া ৰিসোৰ্স পাৰ্সন IITৰ lecturer professor সকলে আমাক সুধিছিল যে from chemistry which part generally students feel difficult, ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে ৰসায়নৰ কোন পাৰ্ট, কোন অংশ টান পায়। তেতিয়া আমি কেমিষ্ট্ৰিৰ যিমান পাৰ্টিচিপেণ্ট তাত আছিলোঁ, সবে একমত হৈ কৈছিলোঁ যে অৰ্গেনিক পাৰ্টটোৱে, জৈৱ ৰসায়নটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অলপ টান পায়। We all the participants expressed our view that generally organic chemistry part students generally finds a bit difficult. তেতিয়া IITৰ প্ৰফেসৰ সকলে আচৰিত হৈছিল। Why organic chemistry is very systematic chemistry, it is not difficult at all. আচৰিত হৈ পেলাই তেওঁলোকে কৈছিল যে কিয় অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি তো এটা শৃংখলাবদ্ধ ৰসায়ন, এইটো তো টান পাব নালাগে। তাত আলোচনাত এইটো ওলাই আহিছিল যে study of organic chemistry requires regular and continuous and comparative study. জৈৱ ৰসায়নৰ অধ্যয়ন নিয়মীয়া, অবিৰত আৰু তুলনামূলক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন হয়। সেইকাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত
আমি অলৰেডি যি অধ্যয়ন কৰিছোঁ চেপ্টাৰ 10 আৰু চেপ্টাৰ 11 হেলোএলকেন এণ্ড হেলোএৰিন এণ্ড এলকহল অৰ এলকানল ফিনল এটচেট্ৰা এইটোৰ এটা কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি কম্পাৰেটিভ ডিছকাশ্যন এটা তুলনামূলক অধ্যয়ন আমি এতিয়া কৰিম মই যিখিনি হোৱাটছআপত নোটছ দিছোঁ সেইখিনি লগত লৈ এই ভিডিঅ'টো অধ্যয়ন কৰিব লাগিব while you go through this video you have to take the notes that I have already provided in my earlier videos and WhatsApps then it will be easy for you to understand তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এইটো খুব বুজাত সহজ হ'ব now the first point প্ৰথম যেটো বিন্দু এই বিন্দুটো কি what is the general formula for haloalkane haloalkaneৰ সাধাৰণ সংকেত কি CnH2SN plus 1 X where X is Cl Br or I general formula for haloalkane is CnH2SN plus 1 X where X is Cl Br or I in general for CnH2SN plus 1 capital R is used সাধাৰণতে CnH2SN plus 1 or ঠাইত capital R ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে haloalkaneৰ সাধাৰণ সংকেত কি হ'ব RX CnH2SN plus 1 X or RX where X is Cl Br or I similarly exactly in the same manner what is the general formula for alcohol or alkanol alcohol by alkanol general সাধারণ সংকেত কি it is CnH2n plus 1 OH নাইবা CnH2SN plus 1 অর্থাৎ ROH so in alcohol or alkanol also the general formula is ROH and for haloalkane it is RX very much similar if n equal to 1 X equal to Cl it is CH3Cl and the name is chloromethane if n equal to 2 and X equal to Br CH3CH2Br similarly in case of alcohol for n equal to 1 CH3OH name is methanol or methyl alcohol if n equal to 2 CH3CH2OH ethanol or ethyl alcohol so in place of haloalkane it is chloromethane for alcohol it is methanol for haloalkane it is chloroethane or bromoethane and for alcohol it is ethanol so far as nomenclature while nomenclaturing the haloalkane or alcohol when numbering is required when the number of carbon atom is 3 or more than 3 then the numbering should start from that end where the carbon atom exhibits least সংখ্যা বহুৱাব লাগে সংখ্যাটো সেই ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে যত নেকি কাৰ্যকৰী মূলক থকা কাৰ্বনৰ সংখ্যাটো কম হয় the carbon atom having
functional group is the least. Gene, for example, CH3, CH2, CH2, Br. Here, Br, the functional group Br is in the first carbon atom. If we do numbering 1, 2, 3 like this, and the name is 1-bromopropane. Similarly, in case of alcohol, CH3, CH2, CH2, OH. The functional group OH is on first carbon atom. So its name is propanol 1 or 1-propanol or propane 1-ol. In this way, IUPAC nomenclature also are very much similar for haloalkane and alcohol or alkanol. Again, this classification of alkyl halide or haloalkane, we know when the halogen atom or the functional group is attached to carbon atom which is sp3 hybridized or which is having single bond, যেতিয়া কার্যকরীমূলক হ্যালোজেন পরমাণু যুক্ত হওয়া কার্বন পরমাণুটো sp3 সংকরিত হয়, নাইবা এক বান্ধনী থাকে, তেতিয়াহলে তার শ্রেণী বিভাগত আমি তিনি ধরনের পাও. Classification of such haloalkane, 3 types are there. Number 1, primary or 1 degree alkyl halide. Number 2, secondary or 2 degree alkyl halide. Number 3, tertiary or 3 degree alkyl halide. Now what is primary or 1 degree alkyl halide? Here the halogen atom is attached to that carbon atom which is having either 2 or 3 hydrogen atoms. Primary alkyl halide or ক্ষেত্ৰত halogen পরমাণু থকা কার্বনত 2টা বা 3টা হাইড্রোজেন থাকে, যেনে CH3Br. This Br is attached to carbon, it is having 3 hydrogen atoms. Or CH3CH2Cl. The Cl attached to carbon atom, it is having 2 hydrogen atoms. So these are primary alkyl halide. Similarly, secondary or 2 degree alkyl halide. Here the halogen atom is attached to that carbon atom which is having only 1 hydrogen atom. Secondary বা 2 degree alkyl halide ক্ষেত্ৰত halogen থকা কার্বনত এটা হাইড্রোজেন থাকে. Similarly, in case of tertiary or 3 degree alkyl halide, the carbon atom attached to the halogen atom attached to carbon atom does not have any hydrogen atom. Halogen পরমাণু থকা কার্বনত কোনো হাইড্রোজেন না থাকে. This is tertiary alkyl halide. Similarly, for alcohol also, 1 degree or primary alcohol, functional group OH is attached to that carbon atom which is having 2 or 3 hydrogen atoms. কার্যকরীমূলক OH থকা কার্বনত 2টা বা 3টা হাইড্রোজেন থাকে, যেনে CH3OH, CH3CH2OH, primary or 1 degree alcohol. Similarly, 2 degree or secondary alcohol, the functional group is attached to that carbon atom which is having only 1 hydrogen atom. Then CH3, CH, OH, CH3. The OH is attached to carbon atom, it is having only 1 hydrogen atom. So it is 2 degree.
and tertiary alcohol, 3-degree alcohol. The functional group is attached to that carbon atom which is having no hydrogen atom. OS মূলক থকা কার্বনত কোনো হাইড্রোজেন না থাকে. In this way, classification of alkyl halide and alcohol same. It is very easy to remember, not difficult at all. Another form of classification, vinyl halide. Here the halogen atom is attached to carbon atom which is having double bond or which is sp2 hybridized. sp2 hybrid সংকরণ হলে দ্বিবন্ধনী হয়. ভিনাইল হ্যালাইডত কি হয়, হ্যালোজেন অ্যাটমটো এই কার্বনত থাকে যত নাকি দ্বিবন্ধনী থাকে, তার মানে যেটা নাকি sp2 সংকরিত, যেন CH2 ডাবল বন্ড CH Cl. Similarly, vinyl alcohol. Vinyl alcohol also the functional group O is attached to that carbon atom which is sp2 hybridized or which is having double bond, which is again attached to benzene ring. Similarly, benzylic alcohol. Here the functional group OH is attached to that carbon atom which is sp3 hybridized, which is having single bond, again which is attached to benzene ring. So classification of alcohol and alkyl halide exactly the same. So far as aromatic halide is concerned, halogen atom is attached to benzene ring. If Cl is attached to benzene ring, it is chlorobenzene. If Br is attached to benzene ring, bromobenzene. If iodide is attached to iodobenzene. This is aromatic halide. Similarly, aromatic alcohol, the functional group O is attached to benzene ring, hydroxybenzene or phenol. In this way, the haloalkane and alcohol are very much similar. And if haloalkane concept is clear, then alcohol is automatically clear. Now, method of preparation. How haloalkane is prepared? It is prepared from alcohol. How? When the alcohol is allowed to react with hydrohaloic acid, then haloalkane is obtained. For example, ROH, arrow, HX, it gives RX. For example, CH3, CH2OH plus HBr, it gives CH3, CH2Br. So ethanol gives bromoethane. Exactly in the same manner, we can have alcohol from alkyl halide. Alkyl halide is RX. When RX is allowed to react with KOHAQ, then we shall get alcohol, ROH. For example, CH3 CH2Br plus KOHAQ, this AQ is must, it gives CH3 CH2OH ethanol. So alkyl halide is obtained from alcohol and alcohol is obtained from alkyl halide. So very interesting. Again, alkyl halide may be prepared from alkene, double bond, hydrocarbon having double bond. How? CH2 double bond CH2. If we reacts with HBr, then it gives CH3 CH2Br. It is an addition reaction. Alkenor পড়াও alkyl halide পাবো পারি, যেনে CH2 double bond CH2 ইথিন, ইয়ার লগত HBr বিক্রিয়া করিলে ব্রোমোইথেন হয়ে যায়. এটি একটা যোজন বিক্রিয়া.
Similarly, alcoholor ক্ষেত্ৰতো আমি কি দেখো, যেতিয়া এলকিনৰ লগত হাইড্ৰোজেন সালফেট বিক্রিয়া কৰা হয় আৰু এইটো পানী তপতোৱা হয়, উতলোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে অ্যালকোহল পোৱা যায়। Now the reaction of alkene involves an important rule called Markovnikov's rule. অ্যালকিনৰ যোজনৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নিয়ম আছে, সেইটো হ'ল মাৰ্কনিকফৰ নিয়ম। This Markovnikov's rule is applicable when the alkene is asymmetric. মাৰ্কনিকফৰ নিয়ম কেতিয়া প্ৰযোজ্য হয়, যেতিয়া নেকি এলকিনটো অসমমিত হয়। অসমমিত এলকিন মানে কি? What is asymmetric alkene? The carbon atom having double bond does not contain same number of hydrogen atom. দ্বিবন্ধনী থকা দুটা কার্বন পরমাণুর হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা বেলেগ বেলেগ। এই কারণে মার্কনিকফৰ নিয়ম যোগ কৰিব লাগে। আর মার্কনিকফৰ নিয়মে কি কয়? The negative part of the addendum goes to that carbon atom which contains least number of hydrogen atom. যোজিত হবলগীয়া যৌগৰ ঋণাত্মক অংশটো সেই কাৰ্বনত যায় য'ত নেকি কম সংখ্যক হাইড্ৰোজেন পৰমাণু থাকে, যেনে CH3 CH2 CH3 CH double bond CH2। ইয়াত ডবল বন্ড থকা কাৰ্বনৰ এটাত এটা হাইড্ৰোজেন আছে আৰু আন এটাত দুটা হাইড্ৰোজেন আছে। সো দিস ইজ অ্যাসিমেট্রিক এলকিন, এইটো অসমমিত এলকিন। ইয়াৰ লগত যেতিয়া HBr যোগ কৰা হয়, HBr possesses two part, H is positive cation, Br is negative anion. So Br negative, it is anion, it is negative part. This negative part goes to that carbon atom which is having least number of hydrogen atom. It means it goes to CH3 CH CH2, so it goes to CH, that carbon atom C, and the product is 2-bromopropane. But if peroxide is present, then the reverse is occurred. কিন্তু যদি পেরক্সাইড থাকে তেতিয়াহ'লে উলোটা হয়। তেতিয়া কি হ'ব? when peroxide is present, তেতিয়া কি হ'ব? CH3 CH double bond CH2 arrow HBr, it gives CH3 CH2 CH2Br, 1-bromopropane. Similarly, for preparation of alcohol also, this alkene, asymmetric alkene, is allowed to react with sulfuric acid, concentrated sulfuric acid. This concentrated sulfuric acid contains two parts, H positive, this is cation, HSO4 negative, this is anion. This negative part goes to that carbon atom which is having least number of hydrogen atom. For example, CH3 CH double bond CH2. Now H2SO4, H positive cation, HSO4 negative, and this HSO4 goes to CH, and this on boiling with water gives alcohol. HSO4 becomes OH. So CH3 CHOH CH3 propanol 2. So this aspect is very, very important, both for haloalkane and for alcohol. Now, some important reactions of haloalkane. How
benzene diazonium chloride is prepared. When aniline allowed to react with nitrous acid in presence of HCl and the temperature is 0 to 5 degrees centigrade, 273 to 278 Kelvin, then benzene diazonium chloride is obtained. Benzene diazonium chloride কেনকৈ প্রস্তুত করা, এটা একটা very important বিক্রিয়া। এনিলিন যেতিয়া নাইট্রাছ এসিড আৰু HCl লগত 0 to 5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড উষ্ণতাত নাইবা 273 to 278 কেলভিন উষ্ণতাত বিক্রিয়া করে, তেতিয়া বেনজেন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড হয়। এই নাইট্রাছ অক্সাইডটো নাইট্রাছ এসিডটো আকৌ কেনেকৈ পোৱা যায়? হাউ দিছ নাইট্রাছ এসিড obtained? Sodium nitrate is allowed to react with HCl. Then nitrous acid is obtained. So this benzene diazonium chloride is one of the most important compound from which numerous number of organic compounds can be prepared. We shall go slowly. For example, Sandmeyer reaction. There is a very important reaction in haloalkane. It is called Sandmeyer reaction, Sandmeyer bikriya. What is this bikriya? This bikriya is used for the preparation of haloarine. So benzene diazonium chloride, when it reacts with CuCl, HCl, it gives chlorobenzene. Benzene diazonium chloride or লগত CuCl or HCl bikriya korile chlorobenzene দিয়ে। So from benzene diazonium chloride we obtain chlorobenzene. Similarly, bromobenzene can also be obtained from benzene diazonium chloride. How? This benzene diazonium chloride is allowed to react with HBr and CuBr. Then it gives bromobenzene. Similarly, iodobenzene can be obtained from benzene diazonium chloride. How iodobenzene is obtained? Benzene diazonium chloride is allowed to react with potassium iodide. It is a bit different. So benzene diazonium chloride reacts with potassium iodide to give iodobenzene. This is Sandmeyer reaction, very important reaction. Another reaction is Gattermann reaction. আরো একটা বিক্রিয়া হল Gattermann বিক্রিয়া. That is also very important. Gattermann বিক্রিয়াত কি করা হয়? Benzene diazonium chloride is allowed to react with copper and HCl. In Sandmeyer reaction it is CuCl, cuprous chloride and HCl, but in Gattermann reaction copper and HCl. Then also we obtain chlorobenzene. So benzene diazonium chloride plus copper HCl, it gives chlorobenzene. Similarly, benzene diazonium chloride, copper and HBr, it gives bromobenzene. This is called Gattermann reaction. Very important reaction for haloarine. Another important reaction of haloalkane is Williamson synthesis. আরো একটা হ্যালোঅ্যালকেনের ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়া হল উইলিয়ামসন সংশ্লেষণ। In Williamson synthesis, the product is ether. Williamson সংশ্লেষণের বিক্রিয়াজাত পদার্থটো হল ether. So ether is obtained by Williamson synthesis. গতিকে উইলিয়ামসন সংশ্লেষণের জৰিয়তে ether উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটো কি? RX haloalkane plus NaOR sodium alkoxide. When it is allowed to react, ether is obtained, ROR plus NaX. For example, CH3 CH2 Br plus NaOC2H5, it gives CH3 CH2 O C2H5. আৰু কিছুমান বিক্রিয়া আছে, এইটো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই দিম। তো এনেকুৱা
আমি যদি ৰেগুলাৰ কণ্টিনিউৱাছ আৰু কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি টান নহয়, এইটো সহজ হৈ পৰে। Thus, if we do regular, continuous and comparative study, জৈৱ ৰসায়নটো সদায় চৰ্চা কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এইটো তোমালোকৰ হাতত আহি যাব। আৰু এবাৰ যেতিয়া সোমাই যাব, তোমালোকে লিখি লিখি বহু পেজ হৈ যাব, কিন্তু এইটো যেতিয়া তোমালোকৰ আয়ত্তত আহি যাব, এইটো হাৰ্ডলি 10 পেজ। তো এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তো বৰ্তমান পৰিস্থিতিও খুব বেয়া। COVID-19 প্ৰকোপত বিশ্ব কম্পমান হৈছে। তো অলপ সাৱধানে থাকিবা। আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাতো কোভিড পজিটিভৰ সংখ্যা হৈ আছে। ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰিবা, মাস্ক পিন্ধিবা, প্ৰয়োজন নহ'লে ঘৰৰ পৰা নোলাবা আৰু কাঢ়া খাবা। এইখিনি কৈ আজিৰ এই তোমালোকৰ সকলৰ মংগল কামনা কৰি ভগৱানে তোমালোকক কুশল মংগল ৰাখক, এইটো কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ' সামৰিলোঁ।